अस्सलाम। आज मैं आपको एक बहुत मज़े का सैंडविच बनाना बताऊँगी और वो है एक नाचो चीज़ ग्रिल सैंडविच और ये बहुत अच्छा है। तो आप इस रेसिपी को देखते रहे अगर आप इसकी रेसिपी चाहिए। Hey guys, what's up and welcome back to your video. Today I'm going to be telling you an amazing, delicious, cheesy nacho cheese grill sandwich, and it's amazing, so keep on watching the video to know the recipe. Over here I have half kg of boneless chicken breast. इधर मेरे पास आधा kg boneless chicken breast है, which has been cut in half, और ये आधा में कटा हुआ है. मैं अपने meat mallet से इसको pound करूँगी. And now I'm just gonna pound this with the flat side of my meat mallet. Now this is pounded, we are going to marinate our chicken. अब हमारा pound हो गया meat, अब हम इसको marinate करेंगे. First up, we're gonna add in 3 tablespoons of Dijon mustard. पहले हम डालेंगे 3 tablespoon Dijon mustard. Tablespoons of hot sauce, 2 tablespoon hot sauce. Half teaspoon of salt, आधा teaspoon नमक. Teaspoon sesame seeds, 1 teaspoon of sesame seeds. Half tablespoon of garlic powder, आधा tablespoon लहसुन powder. 1 teaspoon of oregano, 1 teaspoon oregano. 1 tablespoon of paprika, 1 tablespoon paprika. Now we're gonna mix this until it's well combined. अब हम इसको mix करेंगे जब तक ये well combined हो जाए. Now that all the chicken is marinated, we're gonna cook it. अब हमारी सारी chicken marinate हो गया, अब हम इसको cook करेंगे. Over here I have olive oil, but you can use any other oil that you have or butter. इधर मेरे पास olive oil है, मगर आप कोई और oil use कर सकते हैं या butter. Now I'm just going to take the chicken and I'm going to put it in and then put it on the stove to cook. अब मैं इसको chicken को अंदर डाल रही हूँ, then मैं इसको stove पे डाल के इसको cook करने दूँगी. As you can see, our chicken is cooked. अब हमारी chicken cook हो गई. After our chicken is cooked, we're gonna shred it. अब हमारी chicken cook हो गया, हम इसको shred करेंगे. Right now I'm at my stove and I'm gonna add in 3 tablespoons of butter for nacho cheese sauce. हम nacho cheese बना रहे हैं, उसके लिए मेरे पास है 3 tablespoons of butter, 2 tablespoons of all-purpose flour, 2 tablespoon मैदा, 1 cup of milk, 1 cup दूध, 5 slices of cheddar cheese, 5 slices cheddar cheese, half teaspoon of salt or आधा teaspoon नमक. Over here I have shredded potatoes. These potatoes have been put in hot boiling water for 2 to 3 minutes after being shredded and then soaked in cold water. And then we have them here. ये मेरे पास इधर आधा kg आलू है. ये आलू पहले shred होके फिर 2 to 3 minutes के लिए hot boiling water में गए थे, फिर cold water में soak हुए थे. I'm going to add in 2 tablespoons of all-purpose flour, 1 tablespoon of rice flour, and half teaspoon of salt into half kg of shredded potatoes. मैं shredded potatoes में 2 tablespoons all-purpose flour, 1 tablespoon rice flour और half teaspoon salt डाल के इसको mix कर रही हूँ. Adding my shredded potatoes into my preheated oil. मैं अब अपने preheated oil में अपने सारे आलू डाल रही हूँ. Over here I have 2 slices of brown bread and 1 slice of white bread, and as you can see they're toasted. मेरे पास इधर 2 slice brown bread और 1 slice white bread का है, और जैसे आप देख सकते हैं ये toasted है. So I'm going to take my mayonnaise, and on the brown breads, on the outer slice of bread, I'm going to spread my mayonnaise, and on the middle bread, which is my white bread, I'm going to put on ketchup.
That's done. I'm gonna put some iceberg on the mill slice. मैं अब iceberg mill slice पे डाल रही हूँ, and I'm gonna spread the chicken on to the outer slices which are my brown bread. मैं अपनी chicken को अपने outer slices पे brown bread पे spread कर रही हूँ. I'm gonna take my nacho cheese sauce and put it on top of my iceberg. मैं अब अपने nacho cheese sauce को iceberg के ऊपर डाल रही हूँ. The moment we've all been waiting for, we're gonna assemble our triple layer sandwich. अब हम अपने assemble करेंगे triple layer sandwich को. Make sure our sandwich doesn't fall apart. I'm securing it with some toothpicks. अब मैं toothpicks से इसको secure कर रही हूँ. I'm gonna cut my sandwich in quarters. अब मैं अपने sandwich को 4 parts में काट रही हूँ. I'm gonna plate our sandwiches. In the middle, I have a bowl of nacho cheese, and I'm putting my sandwiches around the corners. I'm gonna take my shredded fried potatoes and also put them there. मेरे पास इधर middle में nacho cheese है और मैं side में sandwiches लगा रही हूँ और इसमें fried shredded potatoes भी डालूंगी. I'm gonna take some nachos and put them in the plate. अब मैं इसमें nachos भी डालूंगी. And there you have it, your grilled nacho cheese sandwiches are ready. अब हमारे grilled nacho cheese sandwiches ready हो गए. If you guys like this recipe, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe, and share my videos, and go follow me on Instagram, Facebook, TikTok, and Twitter. Bye! ये हमारे तैयार हो गए और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं. अगर आपको इस रेसिपी को अच्छे लगे मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं. इस वीडियो को बिग थम्स अप दे और मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे Instagram, Facebook, TikTok और Twitter पे फॉलो करें. Bye!